What's up guys? This is পিয়াল হাসান। সো আমি আজকে আপনাদের একটা অ্যাপ রিভিউ করে দেখাবো। সেই অ্যাপটির নাম হচ্ছে দ্য গুগল কিবোর্ড। সো আপনারা প্রথমে সার্চ অপশনে ক্লিক করে কিবোর্ড বলে সার্চ করবেন। এর আপনি গুগল কিবোর্ড ওখানে ক্লিক করবেন আর ইনস্টলে ক্লিক করবেন। সো এটা প্রায় 1 বিলিয়ন প্লাস ডাউনলোড হয়েছে। এটা খুব পপুলার একটি অ্যাপস। ইনস্টল কমপ্লিট হয়েছে। এবার আপনি ওপেনে ক্লিক করবেন। ইনেবল ইন সেটিংস, এখান থেকে আপনি স্যামসাং কিবোর্ডে ক্লিক করে ওকে ক্লিক করবেন। Direct input method, Google board, done. Then আপনি এখানে লিখবেন আপনার মতো। এই লেখাটাকে আপনি অন্য ভাষায় ট্রান্সলেট করতে পারবেন। সেখান থেকে আপনি থিম চুজ করতে পারবেন। অ্যাভেলেবল থিংস এখানে আছে, আপনি যেটা খুশি সেটা নিতে পারবেন। Drag to customize, আপনি এই কিবোর্ডটা ইউজ করবেন। এটা অন্যরকম কিবোর্ড, অন হ্যান্ডেড টেক্সট এডিটিং। এখানে আপনি সব কিছু করতে পারবেন। থিম, প্রো থিম ট্রান্সলেট করতে পারবেন, শেয়ার করতে পারবেন এখান থেকে। অ্যাভেলেবল আছে এখানে, আপনি যেটা খুশি সেটা নিতে পারেন। এগুলো আপনি ডাউনলোড করে নামাই নিতে হবে। তারপর অ্যাপ্লাই ক্লিক করবেন, দেন এটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে। বাংলা ট্রান্সলেট হবে ইংলিশে লিখলে। এখানে আপনি অ্যাভেলেবল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, যেটা খুশি সেটা আপনি করতে পারবেন।